Welcome. Welcome. Okay, so Crave, een groot beoordeling verdriet voor een Leo, verdriet voor een Ram. Dus Jupiter is a Capricorn person where it's successful overcome a conflicts. A Capricorn person, and is here for a Cancer man. Mensen recognize what is gebeurd. So a successful moment where a problematic situatie komt tot een einde. En mensen nou gaat even pakken twice the energy van beoordeling. Dus heel veel problematic situatie komt nou op. En een beoordeling. Bescherming is here for a Steenbok person. A Steenbok person now successful overcome some sort of a conflicts that jullie crave of creëer. Ik moet best wel zeggen, oude kreefvrouw, je wordt verdrietig over een problematic situatie dat je kind of kleine kind heeft. Een eind voor een man, een eind voor een Leo en een tweelingman, beoordeling. En die energie van beoordeling komt op aan een man en een eind is hier voor deze man. Het is een vis en een kreefman. Some sort of a breakthrough informatie komt out. En mensen recognize de geheimhouding van vrienden en kennis rond jou. Mensen recognize wat is gebeurd. Mensen krijgen inzicht. Verdriet is hier voor een Leo-vrouw. Omdat mensen hebben inzicht en krijgen en komen achter wat de Leo-vrouw heeft gedaan. Kreef en Scorpion man. Een eind voor Kreef en Scorpion man. Ik zie dat de Kreef en de Scorpion man nou maakt ze verdriet hier over een situatie. Dan we zien een Leo-vrouw en voor een Leo-vrouw mensen recognize dat de Leo-vrouw sprak de waarheid niet. Bescherming is hier voor een Steenbok-vrouw. En de bescherming is teken hier Scorpion, Maag en een Scorpion, een Maag en een Scorpion. Just balance is de energie van Maag en Scorpion. En die is nou aan de Maag en een Scorpion en een Steenbok-vrouw samen met de Steenbok-man wordt succesvol. There is conflicts en mensen gaan nou recognize some sort of jaloezie waar a Steenbok-man and a Cancer, some sort of a contractual overeenkomst that a Kreef have. And 3 dames have wordt gecanceld. The energy van de duivel. And it is a situatie waar heleboel van jullie wordt successful. Sommige van jullie have some sort of an affair with a vis mensen. En mensen gaat hier op te komen. Mensen nou recognize wat een Scorpion heeft gedaan. En dat de Scorpion had geld betaald. En eind komt naar de jealousy, omdat mensen recognize dat een Scorpion vrouw was zeer jaloers. Een man en een vrouw is onder groot inzicht. Een Leo man en een vrouw. En ik zie mensen in authority zitten nou te beschermd. Een stiermaak of Steenbok vrouw. Van een oneerlijk spelletje dat een Scorpion vrouw heeft gecreëerd voor deze persoon. En ik zie dat de engels gaat instappen. Oké, verdriet voor een Leo-vrouw. Omdat mensen recognize dat een Leo-vrouw heeft niet de waarheid gesproken. En een Leo-vrouw heeft some sort of a geheim contractual. This is geheim. Omdat een weeskalman, en voor een weeskalman, beoordeling is hier voor een weeskalman. En mensen nou recognize wat een weeskalman heeft gedaan. Verdriet, omdat die recognize dat een weeskalman probeert een Leo-vrouw some sort of a contractual overeenkomst te geven. En ik zie dat ze hebben het direct beëindigd. Een groot succes met some sort of problemen dat ging door. And it is so it says jullie kreeg probeer some sort of a chaos te creëren. And
die pak omdat je ziet die politie bescherming is hier, maar de bescherming is zoiets is jullie creëren problemen voor een oud steenbokvrouw door te gebruiken Scorpion en mensen nou recognize wat is gebeurd. Het oude moment is hier voor jullie kreeftman. Jullie kreeftman dat had some sort of a relatie met a Capricorn man. Mensen nou recognize wat is gebeurd. Het oude moment voor een kreeft. Mensen recognize dat jullie kreeft had heleboel geheim gehouden tegen een steenbok man. En had heel veel jaloezie tegen deze persoon. Dus verdriet omdat de geheim contractual overeenkomst dat een kreeft en een leier hebben, nou wordt gecanceld. Het oude moment voor een jong kreeft en haar vriendinnetjes, omdat mensen recognize dat een jong kreeft vanuit het buitenland en haar vriendinnetjes have creëerd contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten. Dus deze jong kreeft, deze mensen zijn tussen de leeftijd van 35 en 50 het oude moment. Het affect een leier, een kreeft en een boodschatter. Een leier, een kreeft en een boodschatter creëren some sort of a contractual overeenkomst. Dat was niet gebaseerd op feiten en het oude moment is hier. Jaloezie. A conflict is creëerd door jaloezie. En een steenbokman gaat nou recognize dat er was heel veel jaloezie. En het eind komt nou naar de jaloezie, omdat deze steenbokman recognize dat jullie kreeft hebben heleboel jaloezie gecreëerd. En dat is de reden waarom. Dat is een buitenlandse kreeft. Dit is een buitenlandse kreeftmeisje als huge groep beoordeling, omdat de nieuwe informatie komt uit en mensen nou krijgen inzicht en recognize dat een kreeft had de waarheid niet gesproken. En dat deze jonge kreeftmeisje en zijn vriendinnetjes of haar vriendinnetjes heeft gelegen en bedreigd. En een ontplofte moment is hier. Dus de geheim of een groep van mensen en some sort of a geheim contractual overeenkomst komt nou uit, omdat nou een steenbokman gaat nou recognize dat een kreeft had de waarheid niet gesproken over some sort of a zaak. Een kreeft had niet de waarheid gesproken over een huis. En mensen nou recognize een groot beoordeling van wegens dat een tweelingman gaat nou achterkomen dat een kreeft en voor een kreeft en een scorpion. Dus de energie van dood is de end to de mensen gaat nou recognize hoe zeer jaloers een scorpion en een kreeft was. And jullie kreeft that was connected met a scorpion, van de energie van dood is voor een kreeft en een scorpion. Mensen gaan nou recognize de jaloesheid van een kreeft en een scorpion en het ging alleen over geld. Dus het is een verdrietige moment dat gaat even boven water komen. Een zeer verdrietige moment. Ik zie dat een scorpion vrouw moet heel veel geld gaan terugbetalen. Mensen now recognize some sort of a contractual overeenkomst dat een scorpion vrouw heeft gecreëerd was gebaseerd op jaloezie en haat. Bescherming, die pak nou een scorpion vrouw voor wat een scorpion vrouw heeft gedaan. Een zeer touwe moment voor jullie kreeft dat het gehoopt voor some sort of a new start. Mensen recognize dat de vismensen sprak niet de waarheid en nemen een heleboel geld dat was niet van ze. Een problematische situatie voor een Leo is een pak een Leo with some sort of a geheim contractual overeenkomst. Deze contract
was voor een Steenbok persoon. En ik zie probleem en verdriet voor een Leo. Omdat mensen recognize dat een Leo had some sort of a geheim contractual overeenkomst. Wauw. De waarheid is dat mensen gaat even zien. En echt 2 keer een touwmoment. Een Steenbok man gaat even recognize de jaloezie dat mensen heeft gehad over hun en hun familie. En mensen gaan nou recognize dat een contract, een geheim contractual overeenkomst, dat was creëerd in het buitenland. Dus die pak nou een kreef en recognize dat een kreef uit de waarheid niet gesproken. Dus een Steenbokman gaat beëindigen de jaloezie. Een Steenbokman recognize dat er was zoveel jaloezie en haat dat was gespeeld. En een kreef, mensen nou krijgen heel veel inzicht van een jong kreefmeisje en haar vriendinnetje. En vanuit het buitenland. En ik zie een touwmoment, de contracts, alle contracts van deze 3 dames, een Leo, een kreef, worden direct cancelled, omdat mensen recognize dat dat is niet de juiste persoon. This is echt een Steenbokman. En voor een Steenbokman. Een Steenbokman had some sort of a affair met een visperson. En deze Steenbokman gaat de relatie even beëindigen. Omdat deze Steenbokman recognize dat deze visperson is alleen voor de geld. Heel veel van jullie dat is getrouwd met een Scorpion vrouw. Mensen in voor een Scorpion vrouw. Heel veel van jullie gaat recognize dat deze Scorpion vrouw is alleen voor de geld en niet voor de liefde. An end to the jealousy. En ik zie dat de Steenbokman now recognize there is too veel jaloezie. It is too heavy, de jaloezie, want ik zie dat het touwe moment voor some sort of a geheim contractual overeenkomst dat deze Leo. Dus een kreef als je vrouw, als je moeder of je vrouw is een Leo. Mensen nou recognize that some sort of a contractual overeenkomst dat deze Leo have is niet gebaseerd op feiten. Dus jullie kreef problematic situatie wordt opgelost. Mensen recognize wat een vispersoon heeft gedaan. Mensen recognize dat een vis en een Scorpion is alleen voor de geld. En jullie kreef nou recognize dat je zus of broer, dat is een vis en een kreef, is alleen voor de geld. En die heeft geen meer inzicht op andere dingen. En ik zie een eind komen op. Dus het is een fijne week. Ik zie dat geld komt terug voor jullie als jullie het geld uitgeleend. Ik zie dat sommige van jullie worden verrast om te recognize wat is gebeurd. En ik zie dat als je moeder is een stiermaker of Steenbok, deze persoon wordt beschermd en wordt beschermd van een groot beoordeling komt op een Scorpion persoon, omdat mensen gaan nou recognize dat een Scorpion persoon had de waarheid niet gesproken. Verdriet voor een maagvrouw en een Leo-vrouw moet soms soort van beslissing nou genomen. En echt een touwe moment en alles wordt beëindigd. Zoals is alles wordt gecanceld. En mensen kan nou recognize dat jullie jonge kreef en je vriendinnetjes, dat was een Steenbok, Leo en jullie kreef of creëer contractual overeenkomst dat was niet gebaseerd op feiten en een eind komt. Is een succesvolle week. Geniet daarvan. Is een week van yes. Namaste.